I'll call you at 3 o'clock. At the highest. Okay, these are all customer ratings. So, idhula vandute you can go to trade now. இது நீங்க உள்ள இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ண முடியுமா? கண்ட்ரோல் ப்ளஸ். இப்போ இங்க சைடில் அங்கே தெரியுது இல்லை சார், நீங்கள் வைல்டு ஐஎன்ஆர், ஏபி ஐஎன்ஆர் இதெல்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ். இதை நீங்கள் பை பண்ணலாம், செல் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 120 கிரிப்டோ கரன்சிஸ் that you can buy and sell. This is one of the highest in Indian conversion. அதாவது ருபீஸை வச்சு நீங்கள் பை பண்ணலாம், செல் பண்ணலாம். இதில் நிறைய கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாகவும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோ வச்சு இன்னொரு கிரிப்டோ வாங்கலாம், விற்கலாம், அப்படின்லாம் அட்வான்ஸ்டாகவும் இருக்குது. பட் ஜெனரல் நான் இப்போ அவ்வளோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் போகல. ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் யூ கேன் பை அண்ட் செல் கிரிப்டோ இதெல்லாம். கரெக்ட். ஸோ பினான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ருப்பீஸை வச்சுட்டு அங்கே ட்ரேட் பண்ணுறது பாசிபிள் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் ருப்பீஸை வச்சு இப்போ அதான் நீங்கள் உங்கள் கையில் ருப்பி இருக்குது, நீங்கள் வாங்கணும், நீங்கள் விற்றுட்டு திருப்பி ருப்பி எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் தேவைப்படும். உங்களுக்கு பினான்ஸில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ்வலி இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் ஒரு கிரிப்டோ வாங்கிட்டு சில விஷயம் வந்துட்டு சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு என்கிட்ட இல்லை ஆனால் பினான்ஸ்ல இருக்குன்னா இங்கேருந்து கிரிப்டோவை வாங்கிட்டு பினான்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த ருப்பியிலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயம் ஒரு இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேவைப்படும். இன்னொன்று, நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட்ல தயங்குறாங்க. ஏன்னா பினான்ஸோட ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்ப ஏதாவது பிரச்சனை, ஏதாவது நமக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து அவங்க வந்து இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கம்ஃபர்ட் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இல்ல அதாவது நான் வந்து எப்படி சொல்றது, ஓஎல்எக்ஸ் மாதிரி. ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு காயின் பிட்காயின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, சார் வந்து பிட்காயின் விற்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் வந்து பிட்காயின் டெபாசிட் பண்ணுவார், நீங்க வந்து ஐஎன்ஆர் டெபாசிட் பண்ணுவீங்க, ரூபாயை வந்து டெபாசிட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்டர் போட்டு பிட்காயின் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பிட்காயின் நீங்க வெளில எடுத்துட்டு போகலாம், திரும்பி அதிகமான விலைக்கு விற்கணும்னாலும் விற்கலாம். ஓகே, இது வந்து கிட்டத்தட்ட வெங்காயம் தக்காளி ட்ரேடிங் மாதிரி தான். ஓகே, நீங்க வெங்காயம் ஏறுன்னு நினைச்சீங்கன்னா வெங்காயத்தை வாங்கி வச்சிருப்பீங்க, அவர் வித்துடுறாரு, திருப்பி விலை ஏறுறப்ப நீங்க விற்கிறீங்க, அதை வித்துட்டு வேற ஏதாவது வாங்குவீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரேடிங், பெசிஃபி ஷேர் மார்க்கெட்ல இதுதான் பண்றாங்க. இன்னைக்கு டிசிஎஸோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு, நல்லா இருக்கு, ஸோ டிசிஎஸ் வாங்கலாம், அடுத்த மாசம் வித்துடலாம், நம்ம இந்த காயினை வாங்கலாம், அந்த மாதிரி. See, one is word of mouth. Right. Mostly you'll find someone who knows 3-4 NFTs. It's another new thing, we will discuss later about that. But NFT is going crazy. People are buying monkey pictures for $1 million so that they can keep it as profile picture. And because celebrities are buying that, right? So even Rajesh Amanda, they release NFTs. So they launch their own coin as a governance token. So now if you want to buy that, you go and check which are the exchanges that have it. Right? So that is the second point of discovery. Right? You might already be even using some other exchange, but you want to buy this particular coin, it's not available there, you come here and buy this. Right? Third is ease of deposits, withdrawal, customer support. Right? So crypto, no one understands it completely. Right? Every day there is, and even for us, right? 2 years back there was nothing like DeFi. But DeFi NFTs are becoming big. Right? You will have some questions. Right? You want answers from the customer support team. Right? How this happens? What is this? Right? இதோ இது இப்படி சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது, இப்போ பிட்காயின்னா ஹாவிங்னு ஒரு ஈவெண்ட்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா என்ன. ஸோ கஸ்டமர் சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோர், லைக் he said, here there is chances of some scams happening. Right? So one thing that you see is the longevity of an exchange. Right? Someone who is there in the market for 3 years, 4 years, they are better than someone who has started with 3 months or 6 months. Right? Because a lot of startups fail within the 6 months to 1 year. Right? People who cross that challenge, like 2-3 years, if they are able to sustain, then there are higher chances of them surviving. Right? And apart from that, they might also look at the prices, liquidity. Right? So these are the parameters. So who's the regulator for market free have SEBI? So that is what, right? Last 3-4 years, the discussion has been happening, right? So RBA, so Bitcoin, some people see it as a payment currency system, right? So the expectation is RBA should regulate it. So RBA is saying there's a lot of trade that's happening. It's
looks like it's SEBI's job to regulate. SEBI says it's not a security. Right? See, look at what happens in typically a stock, right? There is a red herrings prospectus, there is this whole IPO thing, there's an approval, then the thing is listed. Here there is no such process, right? It's all it's a permissionless system. If you have a project, you can just launch it. It's just like launching an app in the phone, right? So SEBI thinks they are not the right people to do this. So government, this is the big question they are answering when they are talking about regulation. Who will have the power? Right? First thing is they have to decide they have to give licenses to the exchanges. They have to set up rules. What is allowed, what is not allowed, should be the auditing standards, what should be the IT standards, right? What should be the grievance mechanism, right? What should be security this thing. So net payback and all those things. This will be part of the regulations that will come in future. Right? I'll just put it in short, right? That is, choosing a regulator is becoming very tough because it is not behaving like a security, it is not behaving like a currency, it seems to have its own nature. Okay. So it is first thing first, choosing a regulator is tough. Simply like internet in 1990s, they say you should go to the postal department or should go to the telephone department because it happens like people are email is what people are using. At the same time, people are also doing calls, video calls. Right? Where do you put it? Whether you create a separate regulator for this. This is a question government will answer. Yeah. So the next thing, right? A regulator can come in once the regulations are clear in this space, okay? Because depending upon how they want to regulate it, they'll have to choose either it's SEBI, RBA, or a completely new body, right? More or less, it should be a completely new body because it is not behaving like a security nor a currency. So first, regulations will come in this space, then a regulator will be chosen. That's how it will work out in this ecosystem. And there are also reports about artificial price rigging, right? So how do you see that? Yeah. See, the industry does. People assume they have to buy one full Bitcoin, which is around 31 lakhs. You don't have to. You can buy 0.00001. Right? A lot of investors make this mistake. They are into crypto, but they have zero Bitcoin in their portfolio. Right? Ideally, at least 50 to 60% of the portfolio should have only Bitcoin and Ethereum. Remaining, you take risk. Like what he said, right? In your overall investment space, right? You put 2 to 5% in crypto. Right? Within crypto, again you do the same thing. Right? High risk should be less than 10-20%. Right? You should be conservative. Go Bitcoin, Ethereum, which are proven technologies. Bitcoin was started in 2009. It has existed till now. Right? Everyone believes that. Right? It's properly decentralized. The founder also has gone anonymous. That means there is no one person who can take control of the system. Right? It's properly. People who are into crypto, they worship it. It's like the god for them. Right? Next is Ethereum. Ethereum again is a very proven technology. They started a lot of things like whatever you say, DeFi, NFT, and all those things. Way back in 2016-17, they came up with all this. Right? Only now it's getting used. Right? But they started all this. A lot of people are trying to copy them, trying to beat them. But still, they have 25% of the market share. Like overall, if you look at coin market cap, if you look at in India Nifty, you'll see around 8% or 9% HDFC is there. Right? 11% I think Reliance is there. Right? Similarly, overall market cap of crypto, 55% or something Bitcoin, 25% Ethereum. Only after that, all the small coins are there. So in stock market, how do you start? You start with a large cap. Right? You will say you are starting, go with Infosys, TCS, Asian Paints because you cannot go wrong way too much. Even if you make a mistake, right, the company will recover. Right? You don't start with a small company which may not even survive a COVID. Right? You start with the large cap. Similarly here, you should start with Bitcoin, Ethereum. Right? Dogecoin you can have 2%, 3%, Shiba Inu. Because if you look at the use case, the most important thing is where it is being used, how it will get used, the application, all those things. These meme counts are more like the fun part. They can become successful. Right? I am not saying that they will become failure, but the risk is very high. Right? Understand the risk you are taking, and so normally people write, they are like this Vivek joke is there, right? Don't ask me the first question, ask me the 16th question and give me 1 crore directly. Within crypto, in Bitcoin, you can get 20-30% returns. Right? In
Shiba, the chances of getting 100% returns are there, right? But that means you're also taking higher risk, right? Always take calculated risk, balance your risk, right? You can invest in meme coins, but majority of your portfolio should be Bitcoin, Ethereum. Yeah. Compared to other countries, India in the cryptocurrency invest பண்றவங்களோட percentage அந்த number எப்படி இருக்கு? See, actually there was one report. There is a firm called Chainalysis. Okay, but so we were actually ranking number 2 in the number of people who are trading, number of people. But in volume, we are like way back, like nothing significant even. Because with the regulations, things will become There much better. are institutional people who are putting money there. Here only retail people are trading, which is not. From what you are saying, we can understand that இப்பதான் மக்கள் வந்து like ஆழம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, like கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு இது. But is there any theory? Very, very new technology, right? See, now I'm frankly saying, we would have spoken for 1 hour now. But trust me, if someone is being able to say what cryptocurrency is now, it is impossible. It is not an easy thing, right? So, because it is a very new technology, it will require so many discussions, and then people will understand what this is and they will go invest, right? So this will take time. That is first fact. Second, this is not regulated, right? So there is always a fear to put in that huge amount of money, right? Now, again, we don't suggest even that, but when you want to put in a good amount of your investment into the ecosystem, you will think twice and you will not do, right? So these two are very critical in this ecosystem. One is education, since it's a very new technology, and regulation, which is help people to invest in. And also, like if you look at internet, right? So some people knew that internet has potential way back in 90s, 2000. But right now, people are seeing all the applications. They are ordering food in Swiggy, they are ordering a cab and all those things. Now people understand, okay, internet is something big. Internet is very big, right? But in 2000s, it will be very difficult for you to convince your dad or someone that this is big, right? You need to see those applications in front of you, right? So already it's happening now, right? With NFT, people are able to see what is the application, metaverse, right? Bitcoin. So the applications are coming slowly, right? So once it becomes mass market, then the returns will slightly reduce, right? When you are taking the risk in the early part, the returns will be higher, right? As more people come to know about it, there's more knowledge, the returns will become moderate, right? The adoption will increase. How many platforms are there for national level platform? See, there are close to, if I'm right, 20 plus. Top 5 are significant. Remaining are very less volume. So the top 5 ones available are there. Bombay irukanga, Bangalore irukanga, We are in Chennai. Chennai. I think Bombay 5 எல்லாமே இந்த மூணுல இருக்காங்க. I think in Kolkata and Delhi. Delhi there is one, say the top 5 I was covering. If you say top 10, there is one guy in Delhi. So Delhi is not safe. No, see, it's nothing like that. See, frankly, You see the founders are based out of, they are finding the talent easily in Bangalore. there is nothing to do with location here. See, as a matter of fact, one of the biggest thing that has helped us out was, since we are from here, it so came naturally for us from the day one that we thought of giving customer support in regional languages, right? We thought that this will be a big differentiator, but at the end, after 4 years when we were thinking, this became a huge edge for us. Like, we are the only guys where you can buy and sell in 18 plus languages in the mobile app, right? You can choose your language and you can buy even. Now, why this is so important, right? Imagine, again, very new technology, regulation is not there, and you're facing some problem. So when you get a support in your own language, there is a comfort that people are feeling, right? So that is actually proving very good. And we are actually known in the space, see, when in crypto and everything, we actually should be known for technology and all that, right? Yes, we'll be known. But actually we are known in the space for our customer support, right? We are known as the highly responsive people here. This again came from our experience. It's one of the reasons why we started this company. When we were trading in 2016, I had transferred money to one of the Indian exchanges there. Some banking related issue, nothing to do with the exchange. Some banking related issue, it was not getting deposited.
I was trying to reach to an exchange, it took 1 week for me to reach. Now imagine, no regulation, very new technology, and my money is not getting credited, what will I feel? But it's gone, right? We first wanted to take that fear out of people. So now any issue in Giottus, when you make we have a call, a chat, or even a mailing and a ticketing system as well. Now any issues when you call, we solve it or don't solve it is the second part of it. But we pick, right? So that has created a key differentiation for us. As a matter of fact, our customer base is heavily South customer base. We have actually a huge customer base in Tamil Nadu and Andhra and then Kerala. So we have a huge customer base in South Indian markets because we are more regional, more local in that sense. What's your plan for expanding this customer base? So there are two things right now. If you have noticed how usually people have grown in this ecosystem is being digital, right? Our majority plan is in first building this knowledge base. The money that you need in the next 3 years as liquid, please don't get into the ecosystem. You know, at the end of the day, you see this as a software product. The software product, innovation cannot happen every 3 months, right? Innovation will happen. It should give some time. A good innovation will happen. Because of that innovation, a good price, stable price increase will happen. For this, at least 2 years, but general I'm saying give it 3 years for sure. So any fund that you're holding which will require in the next 3 years, please don't get into the ecosystem. Part 1. Next, as I was first saying, don't let crypto cross more than 2% of your overall portfolio, so that you're limiting your risk. And the 2%, it will give you the returns, whatever is needed. And if it has not performed, and if the price have gone down, you're limiting your risk to only the 2%. So there could be people with high risk appetite who can take, overall portfolio as 20%, 30% and all. We can't say anything to them. General suggestion, don't cross 2%. Next, any trade that you want to do in crypto, please do it yourself. Whatever you are able to understand, with that limited knowledge, whatever you can do only to that level. Till the time it's regulated, do not take any help from anyone and do it. நீங்க சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்து சார். இப்போ நம்மளோட NFT வாங்கணும்னு வைங்க, நீங்க அதுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? இல்ல லைக் வந்து அந்த மைனிங்க்கு எப்படி இது பண்றது? ஏன்னா நான் டோ வேவ் வாங்க நான் ட்ரை பண்ணேன். என்னோட பேட் லக்கா என்னன்னு தெரியல. ஐ ட்ரைட் 3 days டே நைட் பட் ஃபெயில். அண்ட் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். நான் எதிர்பார்த்த So, we are also in the plan of launching an NFT marketplace soon. Okay, very soon we'll launch. So where you can buy and sell your NFTs there. So there you will not face such issues. And Right? our vision is not just to answer our problems related to our platform. Right? You made a deposit. And the problems மட்டும் இல்லாம ஓவராலாவே கிரிப்டோ பத்தின ஒரு ஜெனரல் ஏன்னா அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. நிறைய டைம் தப்பான அட்வைஸ். இப்ப நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் இப்ப நீங்களா இருக்கீங்க, கரெக்டான நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்றீங்க. ஆனா மக்கள் அதை நம்பாம வாட்ஸ்அப்ல வர்றது நிறைய நம்புறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த டைம்ல இருக்கு. இப்போ கரெக்டா தான் சொன்னாரு. இந்த மாதிரி எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இந்த பெர்சன்டேஜ்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் அதனாலதான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன். சோ அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி நீங்க லான்ச் பண்ணீங்கன்னா இட் வுட் பி பெட்டர். நோ தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம அதான் சார், இதுல இன்னும் ஒரு கீ விஷயம், நாங்க சஜஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் சார். அதாவது இந்த இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த சஜஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நாங்க தான் எக்ஸ்சேஞ்ச். நானே சஜஷன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நாளைக்கே சொல்றேன், டோஜ் காயின் பயங்கரமா போகும்னா நாளைக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் நல்லா ரெவன்யூ வரும்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடாது சஜஷன்ஸ். ஸோ சஜஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஜெனரலா. பட் சப்போர்ட், ஏதாவது இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா சப்போர்ட் கொடுக்கும். only education people. எஜுகேஷன் மட்டும் தான். ஏன்னா இது தப்பு இல்லை. நானே வந்துட்டு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தோம்னா எனக்கு லாபம் வரும் தெரிஞ்சு நீங்க பண்றதுல pretty soon. So the last one in the do's and don'ts what I was saying, so do உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ, whatever you are able to understand, do only to that level. Please don't take help for time being. So why I'm saying this is, there are a lot of these MLM kind of structures that we are seeing, right? Anything that looks like MLM is fraud. Right? Let's make it very simple like this. And right, there's no need for a structure like an MLM at all in the ecosystem. அது கிரிப்டோல தேவையே கிடையாது. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து இது கிரிப்டோ மட்டும் இல்லை, எங்கேயுமே வந்து ஒரு 10%க்கு மேல
கேரண்டீடா ரிட்டர்ன்ஸ் தரேன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க நம்பாதீங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் 6-7% மேல கேரண்டி ரிட்டர்ன்ஸ் யாராலும் தர முடியாது. ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது. ஓகே, கிரிப்டோ சரி ஈக்விட்டி சரி எனக்கு தெரியும் நான் அவனுக்கு பண்ணி தரேன் அப்படின்னா அவங்க வீட்டை விட்டு அவங்க சொந்த காசு வச்சு அவங்க பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் வந்து காசை கலெக்ட் பண்ணி அப்புறம் காணாமல் போயிடுறது. ஓகே, நிறைய பேருக்கு இந்த வந்து கேரண்டீடா ஒரு 12% 15%. ஏன்னா 12%னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் அந்த 12% கிடைக்குது. ரிஸ்க்னா மேலேயும் போகலாம் கீழேயும் போகலாம். ஓகே, கிரிப்டோ இவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த வருஷமும் கண்டிப்பா 20% 30% மேலே போகும்னு சொல்ல முடியாது. இந்த வருஷம் போலாம் ஒரு லாங் டர்ம்ல 2 இயர்ஸ்ல போகலாம் 3 இயர்ஸ்ல போகலாம். ஓகே, ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ கேரண்டி பண்றவங்கள நம்பவே நம்பாதீங்க. அண்ட் இந்த எம்எல்ஏ மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இந்த பேர் தெரியாத காயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் வாங்குங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் வெளியில இப்போ என்னன்னா ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வெப்சைட் கிரியேட் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆப் கிரியேட் பண்ணா ஆப்லாம் கிரியேட் பண்றியா அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த மாதிரி தான் இப்போ காயின் கிரியேட் பண்றதும். அர்ஜென்ட் காயினால ஒரு 3 மணி நேரத்துல கிரியேட் பண்ண முடியும். இதுக்கெல்லாம் டெம்ப்ளேட் ரெடியா இருக்கு. ஓகே, நீங்க பேரை மட்டும் மாத்தி லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ வெளியில இப்போ வந்து பிட்காயின் ₹1 இருந்துச்சு, இப்போ 30 லட்ச ரூபா போயிடுச்சு. இந்த காயின் பாருங்க 10 பைசா தான். ₹1 போனா கூட உங்களுக்கு 10 மடங்கு ஆயிடும் சொல்லிட்டு விற்பாங்க. ஆனா அது வந்து போகுமான சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஆப் யார் வேணா ஆப் கிரியேட் பண்ண முடியுது இல்லை, அதே மாதிரி யார் வேணா காயின் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த காயின்க்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன யூஸ் கேஸ், எத்தனை பேர் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க டீம் என்ன, அவங்களால டெலிவர் பண்ண முடியுமா, இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல காயின்ஸ் தான் லிஸ்ட் பண்றாங்க. ஒரு டாப் 100 டாப், ஏன்னா 18,000 கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு. டெய்லி ஒரு 200 காயின்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க இந்த 18,000 காயின் 17,000 காயின்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இல்லைன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு உங்களால கோடெல்லாம் ஃபுல்லா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தா நீங்க பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஸ்டே வித் டாப் 100 டாப் 50 காயின்ஸ். பேராசை பெருமிஷம். Okay, sorry, I have to interrupt and bring this discussion to and it's been a very interesting discussion and thank you one and all for ஓகே. ஹாய், நான் விக்ரம், இவர் அர்ஜுன் விஜய். நாங்கள் 2 பேரும் ஜியோட்டஸ் கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃபவுண்டர்ஸ். ஜியோட்டஸ் கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு மல்டி லிங்குவல், அதாவது தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் அப்படின்ற எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வாங்க விற்க ஒரு ஈஸியான இடம். கட்டாயம் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ. ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லலாம் சார் நீங்கள். ஓ ஓகே. எவ்வளோ நேரம் தெரிஞ்சா 1 மினிட் வர மாதிரி 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ் வர மாதிரி. கிரிப்டோ கரன்சி ஜியோட்டஸ் கிரிப்டோ கரன்சியில் நீங்கள் பிட்காயின், எத்தீரியம், டோஜ் காயின் அந்த மாதிரி பல கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வாங்க விற்க ஒரு ஈஸியான பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் பற்றி கொஞ்ச நாளாக கேட்டிருப்பீங்க. ஆனால் அதில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பயத்திலே இருந்திருப்பீங்க. கட்டாயம் ஜியோட்டஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கட்டாயம் ஈஸியாக இருக்கும். குறைந்தபட்சம் முதலீடு ₹10 கூட ஆரம்பிக்கலாம். 120க்கும் மேற்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அவைலபிளா இருக்கு. உங்களுக்கு எஸ்ஐபி மாதிரி பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். கிரிப்டோ கரன்சிஸ் மூலமா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு, உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கால் மூலமாவோ இமெயில் மூலமாவோ எப்படி வேணா வந்து ஜியோட்டஸ் தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் உடனடியாக கிடைக்கும். 8க்கும் மேற்பட்ட லாங்குவேஜஸ் சப்போர்ட் பண்றோம். தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, பெங்காலி, இந்த மாதிரி 8 லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்றோம். 04446272030. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து வெப்சைட்லயே இருக்கும். www.giotus.com. ஆப்பும் இருக்கு. நீங்க ஆப் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், வெப்சைட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கேள்விகளை தமிழ்லயே கேட்கலாம், தமிழ்லயே பதில் சொல்றது கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு சென்னையில பெருங்குடியில தான் இருக்கு. யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா பெருங்குடி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு டவுட் கிளியர் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு 10 லட்சத்துக்கு மேல, இப்போ மார்ச் மாசத்துல வந்து நாங்க 10 லட்சம் யூசர் பேஸை தாண்டினோம். ஓகே, இப்போ இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வந்து 80 லட்சம் யூசர்ஸ் ஆகணுங்கிறது தான் எங்களுடைய கோல். ஆக்சுவலா வந்து நீங்க வந்து எங்க கம்பெனி பத்தி ஃபீட்பேக் வேணும்னா நீங்க பிளே ஸ்டோர் ரிவ்யூஸா இருக்கட்டும், நீங்க எந்த இது வேணா செக் பண்ணலாம். இந்தியாவில் இருக்க எல்லா கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல ஹையஸ்ட் ரேட்டட் வந்து ஜியோட்டஸ் தான். நீங்க வந்து நீங்களே பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் மந்தமான நிலையில தான் இருக்கு. ஆனா வந்து கரெக்ட் 1 மினிட். Thank you.